Miguel Rodriguez había vivido junto al lago Clearwater durante quince desde que regresó de su tercer despliegue en Afganistán. La pequeña cabana de madera que había comprado con sus ahorros militares se había convertido en su refugio, el único lugar donde podía encontrar paz después de las pesadillas que lo perseguían desde la guerra. La propiedad no era gran cosa para la mayoría de las personas. Una estructura modesta de dos habitaciones con un muelle deteriorado que se extendía hacia las aguas tranquilas del lago. Pero para Miguel, representaba todo. Cada tabla del piso que había reparado con sus propias manos, cada ventana que había reemplazado durante los inviernos duros, cada árbol que había plantado en el pequeño jardín trasero, todo tenía un significado profundo. Era su pedazo de Estados Unidos, el país por el cual había servido y por el cual había perdido tantos compañeros. Durante años, Miguel había mantenido una rutina que le daba estructura a su vida post-militar. Se levantaba al amanecer, tomaba su café negro en el porche mientras observaba a los pedos deslizarse por la superficie del agua, y luego dedicaba sus días a pequeños proyectos de mantenimiento. Los fines de semana, veteranos de la zona venían a visitarlo. Se sentaban alrededor de la fogata que encendía en la orilla, compartían historias y encontraban en esa comunidad informal el apoyo que a veces les faltaba en el mundo civil. Todo cambió una mañana de octubre cuando un automóvil negro y reluciente se detuvo en su entrada de grava. De él bajó un hombre corpulento vestido con un traje caro, acompañado por una mujer elegante con un portafolios de cuero. El hombre se presentó como Richard Blackwood, desarrollador inmobiliario, y explicó que había comprado toda la zona del lago a través de una serie de transacciones complejas que habían pasado desapercibidas para los residentes locales. Lamento informar, señor Rodriguez, que esta propiedad ahora me pertenece, dijo Blackwood con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Hay algunas irregularidades en sus documentos de propiedad, problemas con los títulos que se remontan a décadas atrás. Mi equipo legal ha trabajado durante meses para resolver estos asuntos. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había comprado la cabana de buena fe, había pagado cada centavo de la hipoteca, tenía todos los documentos en orden. O al menos eso había creído hasta ese momento. La mujer del portafolios desplegó una serie de papeles llenos de jerga legal que Miguel no podía comprender completamente. Mencionaron algo sobre derechos de agua, zonificación incorrecta y una demanda antigua que nunca había sido resuelta adecuadamente. Estoy dispuesto a ser razonable, continuó Blackwood, ajustándose la corbata. Le dar 30 días para encontrar un nuevo lugar. Y es más tiempo del que legalmente tengo que ofrecerle, pero respeto su servicio militar. Sin embargo, después de esa fecha, tendré que proceder con el desalojo. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se sentó en su muelle, con los pies colgando sobre el agua oscura, tratando de procesar lo que había sucedido. Como era posible que alguien pudiera llegar y reclamar la propiedad que él había considerado suya durante tanto tiempo? Había escuchado historias similares de otros veteranos, casos donde grandes corporaciones usaban lagunas legales para apoderarse de tierras valiosas, pero nunca pensó que les sucedería a él. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas a abogados que no podía permitirse, llamadas telefónicas e oficinas gubernamentales donde nadie parecía poder ayudarlo, y noches sin sueño llenas de ansiedad. Miguel descubrió que Blackwood no era simplemente un desarrollador cualquiera. Era el CEO de Blackwood Enterprises, una compañía que se especializaba en comprar propiedades costeras para convertirlas en complejos turísticos de lujo. Ya había transformado 3 lagos en la región, desplazando a familias que habían vivido allí durante generaciones. La investigación de Miguel reveló un patrón perturbador. Blackwood utilizaba una red de abogados especializados en encontrar defectos técnicos en títulos de propiedad antiguos, especialmente en áreas rurales donde la documentación histórica podía ser imprecisa. Una vez que identificaba estas vulnerabilidades,
compraba las deudas o los reclamos relacionados a precios muy bajos, luego los utilizaba para desafiar la propiedad legítima de los residentes actuales. El preciso era técnicamente legal, pero moralmente questionable. Blackwood se aprovechaba del hecho de que la mayoría de las personas no tenían los recursos financieros para luchar contra su equipo de abogados corporativos en batallas legales prolongadas. Era más fácil y menos costoso para las familias simplemente mudarse y aceptar cualquier compensación mínima que él ofreciera. Miguel intentó organizar a los otros residentes del lago, pero descubrió que muchos ya habían vendido o habían sido desalojados. Los pocos que quedaban estaban demasiado asustados o demasiado desmoralizados para resistir. Se sentía como si estuviera peleando una batalla perdida, solo contra un enemigo con recursos ilimitados. Durante las reuniones con su abogado de oficio, Miguel aprendió que el caso de Blackwood era salido desde el punto de vista técnico. Había encontrado un reclamo de agua de 1892 que nunca había sido completamente resuelto, y había comprado los derechos de los descendientes de los reclamantes originales. Además, había identificado un error en el levantamiento topográfico de 1978 que afectaba los límites de la propiedad de Miguel. Eran tecnicismos, pero tecnicismos que podrían costar su hogar. La ley está de su lado técnicamente. Lo explicó su abogado con resignación. Pero eso no significa que sea justo. Desafortunadamente, el sistema legal no siempre protege a las personas como usted, especialmente cuando se enfrentan a corporaciones con recursos ilimitados. A medida que se acercaba la fecha límite, Miguel comenzó a empacar sus pertenencias con el corazón roto. No era solo una casa lo que estaba perdiendo, era su santuario, su lugar de sanación, su conexión con una comunidad de veteranos que también estaba siendo dispersada. Se sentía traicionado no solo por Blackwood, sino por un sistema que parecía favorecer a los ricos y poderosos sobre las personas comunes que habían servido a su país. La ironía no se lo escapaba. Había luchado en el extranjero para proteger los valores americanos de libertad y justicia, solo para regresar a casa y descubrir que esos mismos valores estaban siendo pisoteados por la codicia corporativa. Se preguntaba si el país por el cual había arriesgado su vida realmente valoraba a sus veteranos, o si solo eran útiles cuando llevaban uniforme. La noticia sobre la situación de Miguel se extendió más rápido de lo que él había anticipado. Tommy Castellanos, un ex-marine que había servido con Miguel en Helmand, se enteró del problema durante una reunión de veteranos en la ciudad. Tommy no era solo un antiguo compañero de armas. Era parte de una red informal pero fuerte de ex-militares que se mantenían en contacto a través de todo el país. No podemos permitir que esto suceda, le dijo Tommy a Miguel durante una visita nocturna. Has hecho demasiado por todos nosotros, hermano. Y es hora de que devolvemos el favor. Lo que Miguel no sabía era que Tommy tenía conexiones que se extendían mucho más allá de los círculos locales de veteranos. Durante su tiempo en el servicio, había trabajado junto a unidades de élite, incluidos varios miembros de los Navy SEALs. Aunque las diferentes ramas militares a veces compiten entre sí, existía un código no escrito de hermandad que trascendía estas rivalidades, especialmente cuando se trataba de veteranos que necesitaban ayuda. Tommy contactó a Marcus Hawk Henderson, un ex-Navy SEAL que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en San Diego. Hawk había escuchado hablar de Blackwood antes. La reputación del desarrollador había legado a sus oídos a través de otros casos donde veteranos habían sido desalojados de sus propiedades. Había algo en la forma sistemática en que Blackwood atacaba específicamente a ex-militares que lo molestaba profundamente. Este tipo parece tener una preferencia por ayudar a nuestros hermanos, le dijo Hawk a Tommy durante una llamada telefónica. He escuchado al menos 6 casos similares en los últimos 2 años. Todos veteranos, todos en propiedad cerca del agua, todos desalojados por tecnicismos legales que aparecen de la nada. La investigación de Hawk reveló que Blackwood no era simplemente un oportunista.
había un patrón deliberado en su comportamiento. Sus investigadores privados se especializaban en rastrear a veteranos que vivían solos en propiedades valiosas, especialmente aquellos que podrían estar lidiando con problemas de salud mental o dificultades financieras que los hacían vulnerables a desafíos legales. Era una estrategia despiadada pero efectiva. Los veteranos, por su naturaleza, a menudo preferían resolver los problemas por sí mismos en lugar de buscar ayuda. Muchos luchaban con el orgullo y la renuencia a ser vistos como víctimas. Blackwood explotaba estas características, sabiendo que la mayoría no buscaría el tipo de apoyo legal agresivo que necesitarían para luchar contra sus tácticas. Hawk decidió que era hora de igualar las conditions. Contactó a Jake, Phantom, Morrison y David Bull, Patterson, dos exiles que ahora trabajaban en diferentes campos pero que mantenían vínculos estrechos con su antigua unidad. Jake había transitado a convertirse en un abogado especializado en derechos de veteranos después de dejar el servicio activo, mientras que David había establecido una empresa de consultoría que ayudaba a veteranos con la transición a la vida civil. Necesitamos un enfoque multifacético, explicó Hawk durante una videoconferencia con su equipo improvisado. Jake puede manejar el lado legal, David puede coordinar el apoyo de la comunidad, y yo puedo encargarme de la investigación de inteligencia sobre las operaciones de Blackwood. Lo que comenzó como un esfuerzo para ayudar a un veterano individual rápidamente y convirtió en algo mucho más grande. A medida que Jake profundizaba en los casos legales de Blackwood, descubrió una red de corrupción que se extendía más allá de simples disputas de propiedad. Había evidencia de sobornos a funcionarios locales, manipulación de registros públicos y colaboración con compañías de títulos corruptas para fabricar defectos en documentos de propiedad. David, mientras tanto, comenzó a contactar a veteranos en toda la región que habían sido afectados por las tácticas de Blackwood. Lo que encontró fue descorazonador pero también inspirador. Muchos habían perdido sus hogares y habían quedado en ruinas financieras, pero cuando se enteraron de que, finalmente alguien estaba dispuesto a luchar contra Blackwood, comenzaron a ofrecer su testimonio y apoyo. La operación tomó el nombre código Homecoming, reflejando su objetivo de devolver a los veteranos a sus hogares legítimos. Hawk estableció un centro de comando temporal en una casa de seguridad cerca del lago Clearwater, utilizando equipos de vigilancia y comunicación que había adquirido a través de su empresa. No era exactamente legal según los estándares civiles, pero tampoco era técnicamente ilegal, y todos los involucrados estaban dispuestos a asumir los riesgos. Miguel se enteró de estos desarrollos gradualmente. Al principio, Tommy solo lo había dicho que algunos amigos estaban interesados en ayudar. Pero cuando Hawk apareció en su puerta una semana antes de la fecha límite de desalojo, vestido con ropa civil pero con la postura inconfundible de un operador militar, Miguel entendió que se trataba de algo serios. Señor Rodríguez, dijo Hawk con respeto formal. Soy Marcus Henderson, ex-Navy SEAL. He escuchado sobre su situación. Y mi equipo y yo creemos que hay más en esta historia de lo que parece. Con su permiso, nos gustaría investigar a este Blackwood y ver si podemos encontrar una manera de ayudarlo a mantener su hogar. Miguel estaba abrumado por la emoción. Durante semanas había sentido que estaba luchando solo contra fuerzas imposibles de vencer. De repente, tenía un equipo de profesionales militares de élite dispuestos a luchar por él. Pero también estaba preocupado por las implicaciones. No quiero que ustedes se metan en problemas por mi causa, les dijo. Blackwood tiene abogados poderosos y muchas conexiones. No vale la pena arriesgar sus carreras por una cosa vieja junto al lago. Hawk sonrió, una expresión que no ligaba completamente a sus ojos pero que transmitía una determinación férrea. Señor Rodríguez, con todo respeto, esto ya no es solo sobre su casa. Es sobre el principio. Es sobre proteger a nuestros hermanos. Y francamente, es sobre tiempo que alguien lo enseña Blackwood que no pueda aprovecharse de los veteranos estadounidenses sin consecuencias.
Esa noche. Mientras Miguel observaba a hawk y su equipo estable sur su equipamiento en su sala de estar, ese dio cuenta de que la batalla por su hogar se había transformado en algo mucho más grande. Ya no era solo un veterano solitario contra una corporación poderosa. Era una hermandad de guerreros unidos por un código de honor que, trasciende el tiempo de servicio esitivo. La investigación del equipo de hawk reveló información que cambió completamente la naturaleza del conflicto. Jake, utilizando sus habilidades legales y sus contactos en el sistema judicial, descubrió que los documentos que Blackwood había presentado como evidencia de sus reclamos contenían varias inconsistencias sospechosas. Las fechas no coincidían. Las firmas parecían haber sido falsificadas, y algunos de los sellos oficiales eran de oficinas que no existían en las fechas indicadas en los documentos. Más importante aún, David había localizado a tres de los herederos que supuestamente habían vendido sus derechos ancestrales a Blackwood. Dos de ellos ni siquiera sabían que tenían tales derechos, y el tercero había muerto 5 años antes de la fecha de la supuesta venta. Era evidencia clara de fraude, pero el tipo de fraude sofisticado que requeriría una investigación exhaustiva para desentrañar completamente. Este tipo no es solo un estafador común. Explicó Jake durante una reunión nocturna en la cabana de Miguel. Es parte de una operación criminal organizada. Tienen falsificadores profesionales, investigadores corruptos, e incluso algunos funcionarios del gobierno en su nómina. No es algo que podemos resolver simplemente presentando una demanda. Hawk había estado ejecutando su propia investigación paralela, utilizando métodos que había aprendido durante sus años como SEAL. Había estado monitoreando las comunicaciones de Blackwood, rastreando sus movimientos, y mapeando su red de asociados. Lo que había descubierto era inquietante. Blackwood estaba planeando expandir su operación significativamente, con el lago Clearwater como el primer paso de un proyecto mucho más grande. Los planes incluyen la construcción de un complejo turístico masivo que se extendería por toda la región, desplazando no solo a Miguel sino a cientos de familias en el área. El proyecto había sido diseñado en colaboración con inversores extranjeros que tenían conexiones questionables, y había evidencia de que algunos de los fondos provenían de fuentes ilegales que estaban siendo lavados a través de inversiones inmobiliarias. Estamos viendo la punta del iceberg, le dijo Hawk a Miguel una noche mientras observaban las luces de la ciudad desde el muelle. Tu casa es solo el primer domino. Si permitimos que Blackwood se salga con la suya aquí, destruirá toda esta comunidad. Y lo que es peor, otros como el verán que funciona y comenzarán a replicar sus métodos en todo el país. El equipo decidió que necesitaban un enfoque de múltiples frentes. Jake continuaría trabajando en el aspecto legal, pero también necesitarían presión pública y posiblemente intervención de las fuerzas del orden federales. David comenzó a contactar a periodistas de investigación que podrían estar interesados en exponer las operaciones de Blackwood, mientras que Hawk siguió recopilando evidencia de actividades criminales. Pero Blackwood no era ingenuo. Sus propios investigadores habían notado la presencia de ex-militares en el área, y había comenzado a sospechar que Miguel tenía más apoyo del que había anticipado inicialmente. Decidió acelerar su cronograma y presionar más agresivamente para el desalojo. Una semana antes de la fecha límite original, un grupo de alguaciles del condado llegó a la cabana de Miguel con una orden de desalojo inmediata. Afirmaban que Miguel había violado los términos del acuerdo original al permitir que ocupantes ilegales permanecieran en la propiedad, refiriéndose al equipo de Hawk. Era una maniobra legal questionable, pero respaldada por un juez que, según las investigaciones de Jake, tenía vínculos financieros con las empresas de Blackwood. No pueden hacer esto, protestó Miguel cuando los alguaciles le dieron 24 horas para abandonar la propiedad. Tengo derechos. Tengo un abogado. Pero el alguacil jefe, un hombre mayor llamado Peterson que claramente no se siente cómodo con la situación, lo explicó que sus manos estaban atadas. Lo siento, señor Rodríguez.
No me gusta esto más que usted, pero tengo una orden judicial válida. Si no sale voluntariamente mañana, al mediodía, tendré que arrestarlo por desacato. Y esa noche, Hawk tomó una decisión que cambiaría el caso de todo el conflicto. Contacto a su red más amplia de exiles y otros operadores especiales, explicando la situación y pidiendo apoyo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Dentro de 12 horas, comenzaron a llegar veteranos de elite de todo el país. No venían como una fuerza militar, venían como ciudadanos estadounidenses ejerciendo sus derechos constitucionales de reunión pacífica y protesta. Pero su presencia enviaba un mensaje claro. Miguel ya no estaba solo. Y cualquier intento de desalojarlo por la fuerza tendría que pasar a través de algunos de los guerreros más entrenados y decorados del país. Jake, mientras tanto, había logrado un avance significativo en el frente legal. Había presentado una moción de emergencia ante un tribunal federal, argumentando que el caso involucraba fraude intraestatal y violaciones de los derechos civiles de los veteranos. Más importante aún, había logrado conseguir una orden de restricción temporal que pausaba el desalojo hasta que se pudieran investigar las alegaciones de fraude. Cuando Peterson regresó al día siguiente con la intención de ejecutar el desalojo, se encontró con una escena que no había anticipado. El pequeño camino de entrada a la propiedad de Miguel estaba lleno de vehículos con placas de matrícula de todo el país. En el cest frente a la cabana, 25 ex-militares estaban de pie en formación informal, todos vestidos de civil pero con la postura inconfundible de soldados profesionales. Hawk se acercó al alguacil con la orden de restricción temporal en la mano. Sheriff Peterson, dijo con respeto pero firmeza. Tenemos una orden judicial federal que suspende este desalojo pendiente de investigación. Sugiero que contacte al tribunal antes de proceder. Peterson, un veterano de Vietnam que reconoce a hermanos guerreros cuando los vea, sabía que se encontraba en medio de algo mucho más grande de lo que había bargained for. Llamó a su supervisor y, después de una conversación tensa, anunció que el desalojo se pospondría indefinidamente hasta que los tribunales resolvieran los problemas jurisdiccionales. Blackwood, al recibir la noticia, se dio cuenta de que había subestimado gravemente a sus oponentes. Lo que había comenzado como un desalojo rutinario de un veterano solitario se había convertido en un enfrentamiento nacional que estaba atrayendo la atención de los medios y potencialmente exponiendo toda su operación criminal. La presencia de los Navy SEALs y otros veteranos de elite en el lago Clearwater no pasó desapercibida para los medios de comunicación. Un periodista local había notado la inusual concentración de vehículos militares y veteranos en el área, y su investigación inicial había revelado la historia de Miguel y la batalla legal en curso. La historia rápidamente ganó tracción en las redes sociales y fue recogida por medios nacionales. Sarah Chun, una periodista de investigación del Washington Herald, llegó al lago 3 días después del desalojo suspendido. Había estado siguiendo patrones de fraude inmobiliario que afectaban a veteranos, y la situación de Miguel encajaba perfectamente en su investigación más amplia. Cuando se enteró de que ex-Navy SEALs estaban involucrados en la protección de un compañero veterano, supo que tenía una historia que resonaría con el público estadounidense. Esta no es solo una disputa de propiedad, escribió Chen en su primer artículo. Es una historia sobre cómo los veteranos estadounidenses, después de servir a su país en el extranjero, están siendo atacados sistemáticamente en casa por corporaciones sin escrúpulos que explotan lagunas legales para robar sus hogares. La cobertura mediática tuvo un efecto dominó. Otros veteranos que habían sido víctimas de Blackwood comenzaron a presentarse, compartiendo sus historias y proporcionando evidencia adicional de fraude. La Oficina del Fiscal General del Estado abrió una investigación formal, y el FBI comenzó a examinar las posibles violaciones federales relacionadas con fraude postal y lavado de dinero. Blackwood, sintiéndose acorralado,
Comicio el error de intentar intimidar directamente a Miguel, sus partidarios. Contrato a una empresa de seguridad privada para monitorear la situación en el lago, pero sus tácticas agresivas solo empeorarán su posición pública. Cuando los guardias de seguridad comenzaron a fotografiar a los veteranos y seguir sus vehículos, Hawk decidió que era hora de enviar un mensaje más claro. Señores, dijo Hawk durante una reunión improvisada en la orilla del lago, dirigiéndose a los más de 40 veteranos que ahora habían llegado para apoyar a Miguel. Creo que es hora de que recordemos a Blackwood y sus matones exactamente con quien están tratando. Lo que siguió fue una demostración de disciplina militar y coordinación que dejó una impresión indeleble en todos los presentes. Los veteranos organizaron patrullas las 24 horas del día alrededor de la propiedad de Miguel, utilizando técnicas de reconocimiento que habían perfeccionado en zonas de combate. Establecieron checkpoints improvisados en las carreteras que conducen al lago, no para detener a nadie, sino para documentar la presencia de cualquier persona asociada con Blackwood. La precisión militar de sus operations contrastaba fuertemente con las tácticas torpes de los guardias de seguridad privados de Blackwood. Los veteranos se movían con una disciplina silenciosa que intimidaba sinceramente, mantenían comunicaciones constantes a través de radios militares, y demostraban un nivel de profesionalismo que hacía que los empleados de Blackwood parecieran aficionados. Jake, mientras tanto, había logrado un avance decisivo en los tribunales. Con la ayuda de la evidencia reunida por Hawk y los testimonios de otros veteranos afectados, había conseguido no solo que se mantuviera la orden de restricción, sino que se emitiera una investigación judicial sobre toda la operación de Blackwood. El juez federal había ordenado el congelamiento de todos los activos de Blackwood Enterprises relacionados con adquisiciones de propiedades hasta que se completara la investigación. Pero fue David quien proporcionó el golpe de gracia. Sus investigaciones sobre los veteranos afectados lo habían puesto en contacto con Margaret Walsh, una viuda de 78 años cuyo esposo había sido un veterano condecorado de la Guerra de Corea. Blackwood había desalojado a la pareja de su hogar ancestral 2 años antes, y el Esters había contribuido a la muerte del esposo de Margaret poco después. Margaret tenía algo que ninguno de los otros veteranos afectados había tenido, un hijo que era fiscal federal en el Distrito de Columbia. Cuando Marcus Walsh se enteró de lo que le había sucedido a sus padres y de que formaba parte de un patrón más amplio de victimización de veteranos, decidió usar todos los recursos a su disposición para llevar a Blackwood ante la justicia. Mi padre sobrevivió a la Guerra de Corea, le dijo Walsh a David durante una llamada telefónica emocional. Sobrevivió a 30 años trabajando en una fábrica para mantener a su familia. No merece que su memoria sea manchada por un estafador que se aprovecha de veteranos. Voy a usar cada herramienta legal disponible para destruir a este tipo. La investigación federal se aceleró dramáticamente. Agents del FBI ejecutaron órdenes de registro en las oficinas de Blackwood Enterprises en múltiples estados, incautando computadoras, documentos y evidencia financiera. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir la historia diariamente, con imágenes de veteranos de élite protegiendo la cabana de Miguel que se volvieron icónicas. La prisión pública se volvió insostenible para Blackwood. Varios de sus inversores retiraron su apoyo, bancos comenzaron a revisar sus préstamos, y funcionarios políticos que previamente habían sido útiles comenzaron a distanciarse de él. Su imperio construido sobre fraude y explotación comenzó a colapsar. 3 semanas después de que los Navy SEALs hubieran aparecido en el lago Clearwater, Blackwood hizo una llamada telefónica desesperada a Jake. Quería negociar un acuerdo. No solo devolvería la propiedad a Miguel sin costo alguno, sino que también compensaría a todos los otros veteranos que habían sido afectados por sus esquemas fraudulentos. Y es demasiado tarde para acuerdos, le respondió Jake firmemente. Debería haber pensado en las consecuencias antes de decidir aprovecharse de veteranos estadounidenses. 6 meses después,
Richard Blackwood fue sentenciado a 15 años de prisión federal por múltiples cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero. Su empresa fue disuelta. Sus activos fueron liquidados para compensar a las víctimas. Y implementaron nuevas regulations para proteger a veteranos de esquemas similares en el futuro. Miguel Rodríguez mantuvo su casa junto al lago, pero más importante aún, había encontrado una familia extendida en los veteranos que habían luchado por él. El lago Clearwater se convirtió en un lugar de reunión annual para ex-militares de todo el país, un símbolo de lo que podían lograr cuando se unían para proteger a uno de los suyos. En las noches tranquilas, cuando Miguel se sentaba en su muelle observando las estrellas reflejarse en el agua, y no se sentía solo. Sabía que en todo el país había hermanos y hermanas que habían demostrado que el código de no dejar a nadie atrás no terminaba cuando se quitaban el uniforme. La historia de Miguel se convirtió en un ejemplo para veteranos en todo Estados Unidos de que no importa cuán poderoso sea el enemigo, cuando los guerreros estadounidenses se unen para proteger lo que es correcto, son una fuerza imparable. Su pequeña cabana junto al lago había sido salvada, pero más importante aún, se había enviado un mensaje a cualquiera que considerara aprovecharse de aquellos que habían servido a su país. Los veteranos estadounidenses se protegen entre sí, y siempre responderán cuando uno de los suyos necesita ayuda.